their way now to the podium so that we can have the official start of this ceremony. I will now be handing you over to our master of ceremonies. Tuko salama hapa Kazungu Mwinyi upande wetu wa studio kule Broadcasting House. Ni kwamba shughuli hapa imekita, ni shughuli ya kuzindua rasmi mashindano ya mbio za magari ya Safari Rally ambao KBC Radio Taifa na KBC Channel 1 tutakuwa tunakuletea matangazo hayo moja kwa moja. Na ilivyo ni kwamba hapa katika uwanja wa kimataifa Kasarani sasa ndio uzinduzi wenyewe unafanyika. Karibuni sana wageni wetu. Anzisha mashindano haya ambayo atakuwa anapeperushwa kupitia runinga yako ya KBC Channel 1 na pia Radio Taifa. Ni kwamba uzinduzi huu unahusisha haswa mashindano ya Safari Rally ambayo yamerejea katika kalenda ile ya mashindano ya kimataifa ya WRC kwa mara ya kwanza baada ya miaka 19 ambapo yalikuwa yamesitishwa, na kurejea kwake hapa nchini Kenya yatakuwa yanaandaliwa tarehe 24 hadi 27 maeneo ya Naivasha Elementaita kule. Kwa hivyo ni shughuli babu kubwa, na ili kutuweka sawa tutakuwa tunazungumza na baadhi ya wadau katika haya mashindano ambayo yatakuwa yanaandaliwa hapa nchini Kenya. Na kwa sasa ni naye mmoja wa madereva ambaye ningependa tu atuelezee kwamba kijumla mashindano haya kurejea nchini Kenya mwanzo hisia zake ni zipi na inamaanisha nini kwake. Si mwingine bali ni Andrew wa Nyoike Mwiruri. Atakuwa anashiriki mashindano ya kitaifa kile kitengo cha 4 akiendesha gari aina ya Subaru Impreza akishirikiana na mwenzake Edward Ndukoi. Jumla ni kwamba pengine jumla ujitambulisha kwa mashabiki wetu. Kwa majina naitwa Andrew Mwiruri. Nimefurahi kupata nafasi hii kuwa kwenye mchezo huu wa Safari Rally. Ni jambo kubwa kwenye nchi letu lote la Kenya, kwa baada ya miaka kama 20 hivi huu mchezo umeweza kurudi nchini. Tunajitayarisha, tuko na timu tunajiita timu Betika, anda timu Betika kuko na timu Warriors ambayo ndio ninakimbia nayo, kuko na timu Bazengas, timu Otero na timu Mayens ambayo ni ya wasichana, na tunajitayarisha vilivyo. Kijumla ukiangalia kwamba ni mashindano haya yamerejea baada ya miaka 19. Miaka hiyo 19 mwenyewe ulikuwa mchanga, na katika madereva ambao wanashiriki mwaka huu hakuna dereva yote ambaye alikuwa amezaliwa wakati yaliandaliwa mara ya mwisho. Inamaanisha nini? Madereva walikuwa wamezaliwa, lakini wale ambao wanakimbia mwaka huu hakuna yote ambaye amekakimbia kwenye huo mchezo. Ni jambo kubwa kabisa kwenye nchi yetu, na kuna excitement kubwa sana kwa sababu wengi ambao wako hapa leo ni watu hawakuona huo mchezo ukifanyika, walikuwa wachanga sana. Ila tulikuwa spectators wakati tulikuwa tunaona kina Patrick Njiru, tulikuwa tunaona hao madereva wengine wote, Tommy Makinen, Colin McRae, na sasa kupata fursa kuwa tuko kwenye kikundi kimoja na hao international drivers, kusema ukweli ni jambo la maana sana na la kufanya mtu asikie vizuri. Wewe mwenyewe utakapokuwa unashiriki mwaka huu, unashiriki kitile kitengo cha national event category 4, pengine target yako ni ipi? Target yangu namba kwanza ni kumaliza mchezo. It is my first time ever to participate in Safari Rally. Kwa hivyo kuwa ni mara yangu ya kwanza kabisa, nitang'ang'ana vilivyo kuhakikisha kwamba nimemaliza bila kuharibu gari, bila kuangusha gari. Hata hivyo bado ninataka kumaliza kwenye position nzuri, so nitaweza kucheza a good balance. Ndio niweze kumove to the next level. Alafu tuelezee ile course ambayo mtashindana nayo. Course ile inakaa vipi, maana ulikuwa hapo awali? Sijakuwa hapo awali. Nimesema hapo mbeleni ni mara yangu ya kwanza kucheza kwenye huu mchezo. Nikisikia na madereva ambao wamekimbia mbeleni, course yenyewe ni tough, ni ngumu, lakini wanasema when the tough gets going, when the going gets tough, the tough gets going. So tutajaribu, tutang'ang'ana. Asante na tunakutakia kila la heri. Asante sana. Mwenzangu waka ni kwamba ni hafla ambayo ni ya kitaifa hapa, na ni kwamba KBC Radio Taifa na pia KBC Channel 1 ni wenye haki miliki za kupeperusha matangazo ya mbio za magari hapa nchini Kenya. Mara ya mwisho akiandaliwa mwaka 2002, miaka 19 iliyopita. Najua hata wewe mwenyewe ulikuwa bado ni mchanga, lakini kijumla ni mashindano ambayo Wakenya wanasubiri kwa hamu na gamu.
Naam, mwenzangu ndio tuke namna ambavyo umeweza kusema ni kwamba mashindano haya mwisho yalipoandaliwa ni zamani sana. Na utapata kwamba mashindano haya miaka ya nyuma yalikuwa yanazunguka katika maeneo mbalimbali nchini. Lakini mashindano mwaka huu yatakuwa yanaandaliwa katika maeneo moja, katika maeneo yale ya Naivasha. Kwa hivyo utapata kwamba madereva wengi wameweza kujitokeza. Na kitu ambacho kinanifurahisha ni kwamba idadi ya wanawake ama wale madereva wa kike ambao watakuwa wanashiriki mashindano haya inasemekana kuwa imeongezeka, kwa sababu tutakuwa na madereva wale wanne kutokea huko nchini pamoja na mmoja wa kike kutoka taifa la nje. Na ukiangalia sasa hivi ile excitement inazidi kupanda kila kuchao, maana mashindano yanakaribia kuanza. Lakini tofauti na mara hii ni kwamba wakati mara mwisho yalipoandaliwa magari yalikuwa yakizunguka maeneo mbalimbali hapa nchini Kenya, lakini sasa yote yanaandaliwa katika kaunti ya Nakuru tu. Nafikiri kwamba ni jambo zuri ikizingatiwa kwamba pia tunapambana na janga la virusi vya corona. Isije ikaleta ama isije ikapelekwa katika maeneo mengine ikaonekana kwamba watu wanatangamana zaidi. Lakini wakati ambao mashindano haya yanaandaliwa mahali pamoja, unapata kwamba kuna kuwepo na watu kutotangamana, kutokaribiana kwa karibu. Wewe mwenyewe ni kumbukumbu ipi uko nayo ya Safari Rally? Mimi ukaniuliza naweza nikasema kwamba nakumbuka ndege zikipita. Miaka hiyo nikiwa mchanga, ndege zilikuwa zinapita, alafu na ndio hilo gari sasa, hiyo ndege ndiyo ambayo inafuatana na lile gari, inajaribu kuchunga lile gari. Na nakumbuka kwamba babangu mzazi, mamangu pia mzazi yule walikuwa wanatoka bwana, anakuambia usiku kitu saa 9 anakuambia tunakwenda kuona magari. Kwa hivyo ni jambo ambalo nalikumbusha kwa tuacho kwa nyumba, alafu unaingiwa na ule uoga kwa aina fulani. Na msikilizaji wetu wa Radio Taifa, ni kwamba tuko moja kwa moja kutoka uwanja wa kimataifa wa Kasarani, ambapo ndio uzinduzi wa mashindano ya Safari Rally mwaka 2021. Ni mashindano ambayo yalikuwa yanaandaliwa mwaka uliopita, lakini yakaahirishwa kutokana na janga la COVID-19, na ni kwamba yanaandaliwa kwa mara ya kwanza baada ya miaka 19. Na Kenya ilipewa hadi ya kuandaa mashindano tarehe 27 Septemba mwaka 2019, na kumbuka kwamba mkondo wa Kenya utakuwa ni mkondo wa 6 ambao utakuwa unaandaliwa, maana awali kumekuwa na mikondo mbalimbali ambayo imefanyika tayari. Jana mkondo wa mwisho umekuwepo kule maeneo ya Italia. Sasa baada ya Italia watakuwa wanazuru hapa nchini Kenya, na hadi sasa wanakuta kwamba baadhi ya madereva watakuwa wanashiriki ni yule ambaye anaongoza msimamo wa dunia ambaye pia alishinda hapo jana, Sebastian Ogier, pia atakuwa anashiriki mashindano hapa nchini Kenya. Lakini kabla ya kwenda mbali pia zaidi, ningependa nimshirikishe dereva mwingine hapa katika mahojiano yetu waka, pia tueleze kwamba hali inakwenda vipi kiujumla upande wa matayarisho. Na kumbuka ni mashindano ya kipekee, unakuta kwamba madereva ambao watashiriki ni madereva wapatao 58, 34 wakiwa kutoka hapa nchini Kenya. Watakuwa wanashindana katika umbali wa zaidi ya mita ama kilomita 1100 hivi. Watakuwa wanashindana katika umbali wa kilomita zipatazo, nitakuwa na kuweka sawa ni kilomita ngapi zile haswa, ni kilomita 1137, na ni mashindano ambayo yataanzishwa rasmi pale KICC. Na hapa Kasarani ni kwamba kando na kuwa na madereva ambao wamekuja kushuhudia hafla hii, tunaye pia waziri wetu wa michezo Dr. Amina Mohamed, tunaye mkurugenzi wa shirika la utangazaji nchini Kenya KBC Dr. Naim Bilal, vilevile tunaye CEO wa mashindano ya Safari Rally Phineas Kimathi ambaye pia ni dereva mstaafu ambao wanashiriki katika haya mashindano, na pia tunaye waziri wa habari, teknolojia na mawasiliano Bwana Joe Mshiru, wote wako hapa katika uzinduzi huu. Sasa ningependa nimshirikishe dereva ambaye tuko naye hapa, tuelezee yeye ni wa Jungle Team. Pengine mwanzo tuelezee kijumla, elezea wa Kenya kwamba majina yako kamili ni yani. Mshiru kamili ni John Wanyuke Ng'ang'a. Ndio. Wewe ni wa Jungle Team. Watu wa mawe. Mbona mnajiita wa mawe? Kwa sababu ile kazi tunayofanya ni transporting of building stones. Lakini umejipataje sasa katika rally? Ni passion ama nini? Ni passion tangu nikiwa mtoto mdogo. Dr. Naim Bilal sana Safari Rally saa ile zilikuwa zinapita. KBC board member Mr. Charles Modira, kashiko na marafiki KBC zangu, management kina Steve Gashero wengine. Good morning. I normally don't have a book in front of me when I make remarks because they are normally very brief, because in the presence of my chairperson of the steering committee and my cabinet secretary, Dr. Ambassador Mohammed, we normally
work together to develop what she needs to say on behalf of all of us. But allow me to say a few things about today's event. First, I am happy it's happening. And I had several challenges actually putting this event together. I started the journey in August because many a times people don't understand a lot of the things that happen out there. But today I'm happy that I had the managing director of KBC mention that he paid over 100 million for AFCON television rights in 2019. The structure of this agreement is such that KBC will be able to produce and televise a lot of footage from our local drivers because they are mostly left out. Number two, WRC Television, who have already landed more than 3 containers at the ICD, will be able to produce, edit, and transmit simultaneously to KBC and the rest of the world. And this is a great moment for Kenya because the government of Kenya has invested heavily. When I talk about the government of Kenya, I'm also talking about the patron of the safari, who is His Excellency President Uhuru Muigai Kenyatta. We cannot have an event where we are not able to make sure that Wanjiko and Omondi and Makoha in Western Kenya are able to watch this event. So I want us to applaud the government of Kenya, to applaud the Ministry of ICT and Innovation, to applaud the Ministry of Sports, Culture and Heritage for making this possible. Can we give them a big clap? In conclusion, let me give a few facts about what WRC television is all about. And that's why I carried this book. This book is not printed in Kirinyaga Road. It's an original that has been authenticated in cities like London, Munich, and Geneva. The numbers of television viewership in 2017 were in excess of 850 million cumulative television audience in 155 television markets, Kenya being one of them. 154, you need a passport to go there. We had 4.1 million spectators who attended physically 13 WRC rallies. So we are saying, as a country, if we can get 5% of that, it translates to 200,000 arrivals. This year might be a bit different because we have a big challenge because of the pandemic. But I'm sure the investment that we are making this year is going to pay in the years to come. With that, it's my pleasure to welcome my counterpart, or from KBC, or the CEO of KBC, Dr. Bilal Naim, to come and make his remarks. Thank you. A round of applause, ladies and gentlemen. Karibu Daktari. Yes. Our chief guest today, the CS for Sports, Ambassador Amina Mohammed. My CS for ICT, Mr. Joe Musheru. The CEO of the Safari Rally, Mr. Phineas Kimathi. My board member, Charles Mulila. Veteran rally drivers, FIA officials present.
senior staff of both ministries, ladies and gentlemen, I'm very pleased this morning to share the important news that the Safari Rally is back in Kenya after almost 2 decades of absence. Even more delightful is the fact that this rally is back in its traditional home, that is Kenya Broadcasting Corporation. You may want to know that KBC has the largest coverage of this country, covering over 90% of Kenya. That is to assure Kenyans and the world that we are ready to transmit this event come 24th to the entire length and breadth of Kenya. My sincere thanks in particular to the Ministry of Sports through the CS, Ambassador Mohammed. This event did not come cheap. You may want to know that the media rights for the Safari Rally cost us in excess of 50 million shillings. That money has come from the Ministry of Sports. It would have been quite a challenge for KBC to manage this on its own. We are equally thankful to our parent ministry for the guidance and support it has accorded KBC, and especially in its transformation agenda. And part of that transformation is premium content. And this Safari Rally lends itself to that title. This year's rally, as you are aware, will start on the 24th and will run until 27th. And with our ongoing infrastructure improvement and content revamp, we are again assuring Kenyans that they will have an exciting event delivered to their living rooms by Kenya Broadcasting Corporation. And with that, now it's my pleasure to invite the CS for ICT, Mr. Joe Mushero, to make a few remarks. Thank you. Thank you very much, Bwana Naim. Distinguished guests, let me first recognize my dear sister, the CS for Culture, Sports, and Heritage, Ambassador Dr. Amina Mohammed. Let me recognize also the CEO of the WRC Safari Rally here in Kenya, Mr. Kimathi, Bwana Naim, who's just left, his board members, Charles Mulila, also the FIA representative, Surinder Thati, who's here with us. Mine is going to be brief, but one of excitement that the rally is actually back in Kenya after almost 20 years. Really, I want to thank my sister and the president for the efforts that they've put to bring back the rally into Kenya so that we can all celebrate. You know, I remember, historically, this was one of the hardest rallies, and it really, in the global map, ensured that Kenya was quite visible, because anyone that came and won in Kenya would win almost anywhere easily, because Kenya was always the toughest. And as we now again embrace the rally coming, there's a lot of excitement all around, and so I'm very pleased that we will be able to cover this rally and ensure that every Kenyan and everyone in the world is going to be able to see every car and every action that is going on in the country. And even though it is a time of COVID, it's a good thing that this sport happens in the outside, and therefore people can be able to really social distance and still enjoy the rally and see the competition. I'm one of the aspiring drivers, rally drivers, but I think my time is run out. I think I'm seeing a lot of younger people and a lot more excitement, and I've also just learned how complicated it is to get these cars, leave alone the actual cost. But I wish the Kenyans that will be participating, all the best, because I believe they are at home, and usually there's a home ground advantage. And to the rally team, to the Ministry of Sports, really we will give you all the support that you need from our ministry,
the opportunities that the rally poses for our young people, the youth, both in terms of jobs and opportunities, is immense. And we're looking forward to ensuring that they can take full advantage. The tourism, the activities that will be happening out in Naivasha for the next 3 years are going to be significant. And therefore, we want to make sure in partnership we can leverage and grow this for Kenya. So mine is really, again, to congratulate WRC for this major milestone, and for KBC for taking on the mantle of ensuring that for broadcasting, we're going to ensure that every Kenyan, whether local in Kenya or in the diaspora, they're going to be able to watch the event. Advertisers are going to get an opportunity to be able to advertise their products, whether it is the hotels, whether it is the tourism, because there's a lot that people will be able to see once they even visit the country. And so we want to make sure that we take full advantage of this opportunity and that we will continue to see growth and we can focus on it. So with those few remarks, it is now my honor to invite my colleague, CS Ambassador Amina Mohammed, to come and make her official remarks as our chief guest today. Asanteni sana and God bless. Thank you very much, my dear colleague, my brother, CS Joe Musheru of the Ministry of ICT, Innovation and the Youth. Let me recognize Mr. Naim Bilal, the Managing Director, Kenya Broadcasting Corporation, Mr. Phineas Kimanthi, Surinda, and Jim, who have become really close friends of mine because of the number of hours we've been spending with each other to just make sure that all the I's were dotted and all the T's were crossed. Distinguished guests, and let me in a special way recognize the board member, Mr. Mlila. Distinguished guests, ladies and gentlemen, the Safari Rally Championships have held a sentimental place in Kenya's history since its establishment before our independence in 1953. The generations that participated in its founding attest to its tremendous economic and cultural influence within our country and our region. Its pull was unmatched in the 1980s and 90s as thousands of motorsports enthusiasts lined the rally routes to catch a glimpse of our celebrated drivers and their indomitable teams. Those who could not make it to the venues, and I was one of those, would sit excitedly beside their radio sets to listen to the hourly safari updates through KBC Radio Taifa channel. It's also through this broadcast that we interacted with legendary sports anchors who informed and who entertained us throughout the event. Ladies and gentlemen, today therefore marks an important milestone for the Safari Rally community, for rally enthusiasts, as we officially launch the WRC Rally Local Partner Broadcaster, KBC. And I'm pleased to announce that they will be the official WRC local broadcaster, thereby setting the stage for a fruitful partnership that will revive, I am totally confident, the glory of the WRC Safari Rally Kenya. This year's event promises to be an exciting experience, bringing together legends and new talents across varied sectors. And we intend to showcase our resourceful and industrious capacities through lively and timely broadcasts. Ladies and gentlemen, I'd like to just recognize all the drivers that are either watching or here with us, and Muduri is here with us. I was with him just a few days back, and I'm really, really happy that you could make it today. Let me take this opportunity to thank the WRC for making this event and launch possible. But also in a big way, ladies and gentlemen, this event would definitely not have been possible if His Excellency the President would not have led from the front. It was in the manifesto, but he also met with the leadership of the FIA WRC Rally Championships everywhere that we could find an opportunity. So we met here in Kenya with Mr. Todd, who is the president of FIA.
We were in Jamaica in 2019, and we took that opportunity also to set up a meeting between him and His Excellency the President. And it was at that meeting that the final decision was actually made. So tumpigie Mheshimiwa Rais makofi tafadhali. His Excellency also made it extremely clear to me and to those that were in the Secretariat that Kenya would not spare any resources to bring this heritage back home. And we haven't had any challenges. We have already built the biggest service park that any country in the world has put up. I think, again, because of the sentimental value that this has for us. We have also put up a pavilion, a special pavilion, that will host all our dignitaries when they come visit the rally. But it is a presidential pavilion that has been clearly intended for His Excellency to host the dignitaries from across the world that will be participating, from car manufacturers to others. Hopefully, this will translate into new manufacturing opportunities for our country, new jobs for our youth, as my colleague has said. Let me also extend my gratitude to the management of KBC, who were very, very willing and happy to partner, and delighted that we could think of them first. But the reason was clear. It was the home of Safari Rally, and the rally had to go back to its home in the same way that it was coming back to Kenya as our heritage. So I want to thank them very, very much. They were very, very upfront. They were very actively involved in everything that we did. My colleague was also present and made sure that everything went as smoothly as it could go, and that's why we are all here today. Let me also thank all the sportsmen and women who are represented here and who will be participating. I want to wish our Kenyan drivers and navigators all the best. You'll be happy to know that there's a women's team of 2 young ladies who will be participating in the rally, and I hope that KBC will interview them before the rally, during the rally, and after the rally. Of course, our hope is that we'll have many more young men and women participating in the rallies. We hope that they will actualize their ambitions, their potential, and become household names in the very, very near future. Ladies and gentlemen, with those few remarks, it's now my honor, my pleasure, my distinguished duty to launch this partnership between the Kenya Broadcasting Corporation and the Safari Rally, WRC Safari Rally. And I thank you very, very much for your attention. Makofi kila moja. Makofi vizuri, tafadhali. Thank you so much, Waziri. Bila shaka kupitia uongozi wako katika michezo, kina dada wameongezeka kama ulivyosema, and it's a big thing. It's also important to note that makala ya 5 ya Safari Rally yalikamilika hapo jana, na mshindi wa makala hayo Bwana Sebastien Ogier kutoka Ufaransa pamoja na navigator wake Julian Igrecia nafahamishwa watakuwa humu nchini katika mashindano hayo ya mwaka huu. Ni kitu kikubwa sana. Kutakuwa na madereva zaidi ya 58 na Wakenya pale watakuwa zaidi ya 30. You can imagine. It will be quite a big thing. So thank you so much, Waziri. Thank you so much, Waziri Musheru, and all our guests. Now, I will call upon the Editor-in-Chief, Kenya Broadcasting Corporation, Mr. Samuel Maina Washege, to give vote of thanks. And after that, we will have some bites. Nitaomba wageni waende kwa CEO. Alafu wale wengine tutaenda pale nje kwa haraka tumalizie. Karibu sana Bwana Editor-in-Chief. Good afternoon. Oh, good morning. I'm told there is a video that they want to play before we do the vote of thanks. Please do it. Welcome to the Great African Experience, a place where man and machine become one, where skill and... On behalf of KBC, first, we would like to thank God for enabling us to have this event
especially during these hard times across the globe. 2, Waziri would like to thank His Excellency the President, Uhuru Muigai Kenyatta, convey our gratitude to him. We also would like to thank the government of Kenya, through the Sports Ministry, for facilitating KBC to acquire these rights. If it were not for the government, I don't think we would have made it. Or would we? Would we have made it? The government of Kenya, thank you very much for supporting us. We also thank the Cabinet Secretary, Ministry of ICT, Honorable Joe Mushero. Thank you for supporting KBC for this. We also thank in person the Cabinet Secretary, Ministry of Sports, Ambassador Dr. Amina Mohamed, for spearheading this on behalf of the Kenyan people and on behalf of KBC. We also thank the CEO, WRC Safari Rally Project, Mr. Phineas Kimathi. We have talked to him many times, and he has never stopped picking our calls, coming to interview in our studios. FIA Vice President, Mr. Surinda Thati, thank you very much. Our retired lorry driver, Jimmy Kahubura, we thank you for joining us here. We thank our CEO, Kenya Broadcasting Corporation, Dr. Naim Bilal, who has tirelessly pushed us as management and employees of KBC to ensure this thing is a success. We thank the board of directors represented here by Director Morira for always monitoring what we are doing on this project. We thank all the staff of KBC, the WRC staff, who have worked together to ensure we succeed on this. We call upon the partners, advertisers, to join us. The Safari Rally is home, and we want to assure the government, Waziri, we are not going to disappoint. We are going to relay professionally this event. Now, welcome, Bonnie. We close this event. Thank you very much. Thank you, our editor-in-chief, Mr. Samuel Maina. So in conclusion, like I said, tutaruhusu wageni wetu si sasa, baada ya muda mfupi, waende kwa ofisi ya bwana CEO wetu, bwana Kimathi, na wakifika kule watapata refreshments. Wale wengine wote tutakwenda hapa nyuma. Everything is set. We are going to have a bite. But before that, ladies and gentlemen, I'm told there are some special gifts ambazo zitapeanwa kwa wageni wetu. We can do it here or there? We can do it there. Sawa sawa. So tunashukuru sana. KBC team will spearhead that. Na tunashukuru kila mmoja kwa kuja. We've been live on KBC Channel 1, live on KBC Radio Taifa, and we'll continue being live for you. This is World Safari Rally Championships only on KBC. Asanteni sana kwa kufika na Mungu awabariki. Thank you.